Nithyananda Kaladita Mayadita Lokanayaki Putra Nithyananda Vidadi Purishwara Avatara Purusha Lokanayakyananda Vidadi Purishwara Avatara Purusha Lokanayaki Putra Nithyananda அருமையை பொன்னே புகழ் சேர் பொன்மலையே சோதி வடிவான ரூபனே என் குருநாதா என் குருநாதா என் குருநாதா அஞ்ஞான கடல் நீங்கி கணக்கு ஆத்ம ஞானம் அளிப்பாய் குருநாதா நித்யானந்தா ஆத்ம ஞானம் அளிப்பாய் நித்யா முடிக்கொண்டு நர்த்தனம் புரியும் ஈசனே சுடலை பொடி பூசி புடுக்கை தனையேந்தும் காலனே புடித்தோலனே விழியால் உள்ள முறைகின்ற மதுரை மாநகரின் ராசனே இன்னல்களை கலைந்து இன்பங்களை அளிக்கும் சுந்தர வடமணி நேசனே ஞாயிறு திங்கள் நித்த முறைகின்ற செவ்விழி கொண்ட செல்வனே சொற்கனே எந்த சோமனே ஐயா சோதி வடிவான ரூபனே அடிமொழி காணா மலையே அகிலமும் போற்றிடும் ஐயனே நாலாவரணே நால்வர் போற்றிட நயமுடனாடிடும் நாதனே ஆழகாலம் உண்டு ஆழம் காடுதடில் ஆனந்த நடமிடும் ஆதி செய்வனே மங்கையிடம் கொண்டு கங்கை முடி கொண்டு நர்த்தனம் புரியும் ஈசனே சுடலை முடி பூசி உடுகை தனையேந்தும் காலனே புலிதோலனே வீணின் விழிகால் உள்ள முறைகின்ற மதுரை மாநகரின் ராசனே இன்னல்களை கலைந்து இன்பங்களை அளிக்கும் சுந்தர வடமணி நேசனே மங்கையவளிடம் கொண்டு நீயாடி வாடியாட்டு இருவினைகள் தீர்த்தருளவே நித்யனே இடவத்தின் மேலேறிவா என்றென்றும் விரிசடை தானாடிட புவிதனில் சுந்தரனை நீயாடிவா தினமும் நீ விசும்பு தந்தருளவே நேசனே மலனே நீயாடிவா இமையோர்கள் இன்னலை கலந்திடும் தேவா தேவாதி தேவா சதா சிவாவா குருவாக வந்து திருவருள் புரிவாய் நித்யானந்தனே முக்தி தரவாவா பிறகில் உரைகின்ற பிரமணே நீயாடிவா
காட்சி தரும் எங்கள் ஆணை காவலசே. ஆதிகந்தமிழாத ஜோதிய அருணகிரி உரைநாதனே, உலகைய கிடும் வாயு வடிவே காலகத்தி ஈசனே. தொழுதிடத்தில்லை நகர்தனி வானில் ஆடும் கூத்தனே, பஞ்சபூதமும் நித்தம் பணியும் பரமனே பரமேசனே. நித்யரசித நித்ய வைபவ புத்த கைலை வாசனே, ஈசனே சர்வேசனே பரமேசனே ஜகதீசனே. நித்யனே ஆனந்தனே என் ஜீவனே குரு சேவனே. நித்யனே ஆனந்தனே என் ஜீவனே குரு சேவனே. நித்யனே ஆனந்தனே என் ஜீவனே नित्यानन्देश्वर परमशिव समारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि पराशक्ति मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे Guru Paramparam. I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis, Shri Mahans, Mahans, Tanidar, Kotari, visitors, viewers, Sarvangnipita Yajaman, Sarvangnipita Kartas, everyone sitting with us all over the world through Nithyananda TV, in Adi Kailash, Bengaluru Adinam, in Paschima Kailasa, Los Angeles Adinam, everywhere. All the devotees who are with us at this time through various channels like YouTube, Facebook, everyone. I welcome every one of you with my love and respects. I'll continue to expand on content of consciousness. Understand, yesterday I was explaining Sat, Chit, Ananda and content, context, contamination of consciousness. I have a few more words to explain. Conflicts, confusions, convolutions. Conflict means your consciousness feels something as Sat and something else as Chit. Means your consciousness feels you are this body and you need comforts and luxuries for your survival and pleasure, but you try to act with a tremendous laziness and life negative ideas. This is what I call conflict. Understand? You are life positive, but you try to multiply life negative. Sometimes your consciousness associates itself with some ideas, but you try to reproduce some other idea. Your consciousness feels you are more businessman, but you are trying to be in politics. Your consciousness feels you are more politician, Kshatriya, but you try to be Vaishya.
Understand. Feeling what is your being and actions of your life. Sat and Chit, truth and expression of the truth. If there is a conflict, every action you do results in a deep wound. Listen very carefully. No wound, no pain, no suffering, no torture can collapse you unless you give permission. Understand? Unless there is some part of you which is ready to accept the sufferings, pains gifted to you, you can't have suffering. Multiple stories, examples I can give from the great aptas, that somebody goes and accuses them and they are not bothered. People ask why you are not bothered. They say, all right, if you give me something, if I don't accept, then to whom it belongs? It belongs to the person who gave. Because I have not accepted. The same thing. When you give some word and I don't accept, it belongs to you, not me. The mainstream media. First of all, I wanted to make few things clear. I am not competing or hating science. I am fundamentally Hindu guru with Vedagamic background. Hindu gurus or Hindu thought currents are fundamentally trying to constantly complete. Constantly we try to complete and lead things to the further. How we can proceed further? Doors are opened for higher realms. Doors are opened to higher dimensions. That is all is my purpose. And I also want to tell you, somebody put this satsang into the social media and made it viral. See, making it viral does not mean we spammed you. We did not enter into your house. I was sitting in my house and talking, and somebody recorded and shared it. Even they did not spam it. They only made it viral. So if you have seen, if you want to know more, deeper, then listen and learn from more satsangs. I will classify this whole trolling group as three. One, who are very curious, seekers, very sincere, rational, logical, scientific, curious, interested, integrated seekers. For you, I tell you, first thing, I want to tell you I love you. And I will not be interested in telling some lies to you, because telling a lie to somebody
is equivalent to not respecting his intelligence. I respect all the seekers' intelligence on the planet Earth. Understand? It is the intelligence of the seekers and my respect and commitment to your intelligence and integrity for seeking has made me decide assume this body. Understand? Lying is equivalent to nothing but not respecting. So to all seekers I tell you, I love you and I respect you. I will never lie to you. If you don't grasp what I am saying, watch few more satsangs I have given on 11 dimensions of the universe, 25 states of consciousness, and 5 aspects of Mahasada or send me your question. Go to Paramahamsa Nithyananda page and put your questions. I will answer in the further satsangs. This is one group. There is a second group, which are more like a he may be right or may be wrong. It's okay, all right. Let me do my work. A kind of a neutral. And I tell you my blessings and support and love and respect, whatever you are searching in your life or you are looking in your life, let you be happy, blissful, achieve everything. You live your life, I live my life. Over. This third group, constipated, convoluted, and the gas from the constipation has not just gone to the upper intestine, it has gone to the brain and thoroughly confused the whole thing. And this gang, this goes on using all the vulgar words, abusive words, and trying to hit. First thing, understand, Einstein is not a religious leader, he is a scientist. What is the fundamental claim of the science? You can continue to seek, update, develop, evolve, and do research. That is all I am doing. I am opening further doors. First thing you need to understand, when Einstein was alive, there were so many people trolling him, attacking him. So with this I am making 2 points. One, all big guys are trolled when they are alive and making a breakthrough statements. Second, be very clear, he is a scientist. So naturally his theories have to be questioned. All questioning, all attempt to complete and evolve should be encouraged. These jumbo mumbo, jingo jango, ambo ambo, irrational, so-called anti-Hindu narrative gang, anti-Hindu spiritual narrative gang, who neither want to understand what I am saying, nor want to understand what I am saying, neither understood nor want to understand what I am saying, and they go on. First of all, you need to understand, I have not even opened that whole E equal to MC square step by step, which I am going to do now in next few days satsangs. I have enough of Vedagamic references to take you further. I am not interested in competing, jealousy, no. I am interested in completing and giving you more understanding. Understand, science does not claim infallibility. And these fellows, this whole science gang, they
attract followers in the name of that we don't claim infallibility, we are seekers, we are searching. With that openness, they attract the huge following. Then, these so-called followers become such as science fanatics. They are worse than religious terrorists and religious fanatics. Sometimes they become much dangerous than religious fanatics and religious terrorists. Because this large gang has a legitimacy. You see, when you are a science religion fanatic and science religion terrorist, science religion fundamentalist, you have a legitimacy also, which is a dangerous. See, we religious leaders, we claim infallibility. Yes, I claim as 293rd Guru Maha Sannidhanam of Madurayadinam, and which is oldest Adinam, and head of the Bangalore Adinam, which is largest Shaiva Adinam in all ways. In every aspect, Bangalore Adinam is the largest Shaiva Adinam. Head of the largest Shaiva Adinam and spiritual head of the oldest apex body of Hinduism, Mahanirvani Pita, I declare infallibility of Vedas and Agamas. Vedas and Agamas are infallible. They cannot be upgraded. They cannot be updated. They are eternal, ultimate, infallible, declared truths, revealed scriptures. You can only map them to a modern day man's needs and greeds and make it user friendly. But fundamentally, the Vedas and Agamas are infallible. We declare the infallibility. So naturally, we have very less followers. And we are not legitimate. We may be treated with respect by all the governments, judiciary, legislature, court, but we are not legitimate. We suffer not having legitimacy because we claim infallibility. But you claim that infallibility is not possible and you are a seeker, rational, and have a whole following and legitimacy. Then you try to show yourself infallible. When you say science, everyone has a right to question, right to debate, right to discuss. 10,000 people trying to prove Einstein is wrong is not wrong. And you guys saying no one should try to prove Einstein is wrong is what is completely wrong. And you are fundamentalist terrorists. All the fellows who trolled me, abused me, I tell you, you are a terrorist. You are a science terrorist. I should say irrational terrorists. Anti-spiritual Hindu narrative terrorists. So be very clear. Infallibility is our claim, not your claim. Then why should we not debate? Why should we not argue? Why should we not think? So I am not talking about any other religious scriptures which is innate fundamental declaration of infallible. See, there are religious scriptures of other religions, other traditions, other sampradayas, which have declared themselves as infallible. I don't disrespect them, or I don't talk about them, I don't question about them. I am only questioning about the scientist who need to be analyzed, who need to be questioned, who need to be evolved, who need to be completed further. So understand, I am going to give a very detailed analysis and understandings on this whole E is not equivalent to MC square. Be very clear, E is not equivalent to MC square. One more thing, fundamentally science is supposed to listen to all sides' arguments with a tremendous patience and curiousness to get internalizing. Analyzing to internalize, not analyzing to reject. Understand?
If you are a stupid atheist, don't call yourself rationalist. Rationalism is separate, atheism is separate. Do not hide your anti-spiritual Hindu narrative with multiple stupid shields like a rationalist, Jinganak, Jangabuk, Ambambuk, Jingajak, all that. Be straight. Understand? You live your life. Either you try to grasp or keep quiet. There is a beautiful sloka. Shaktena anena shakalo vigneya nishkala shivaha. I'm going to explain this sutra and make everyone understand. E is not equivalent to mc square. Because it needs a lot of explanation. I'll continue to give explanations in few more satsangs. Understand, some more things need to be analyzed in this. When you create judgments, you don't allow knowledge. If you want knowledge, you should not create judgments. And as per the international science standards, at least I should be allowed to present my hypothesis. And it should be treated as hypothesis. No hypothesis should be abused. It can be analyzed, not abused. I don't see this literati doing that. This gang of abusers, first of all, they don't understand, they neither understand energy nor understand matter. I don't know what they are going to even, whether they are interested in understanding or not. If you are interested in understanding, you will not be wasting your time in abusive comments and passing judgments and trolling. Get into more satsangs, see more satsangs. I have spoken elaborately on these multiple dimensions, aspects, states of consciousness and elements of universe, God and self. Understand little more. If you have patience and passion, if not interested, you live your life and okay, but be very clear, you have no right to become the rational terrorists, so-called scientific terrorists. And because the legitimacy you have is because you can be questioned, updated, upgraded, analyzed. So when you have legitimacy because you can be analyzed, don't try to curtail or stop us analyzing you, arguing, debating. Actually, what I did with Einstein is not wrong. What you are doing with me is only wrong. Because I claim infallibility. You have no right to argue, debate on the Shastras, which I am describing, revealing from the Vedagamas. What you are doing is wrong, and what I am doing is no way wrong. It's completely right. I think these people who have lots of conflicts and confusion about the understanding of energy, matter, the details and nitty-gritties. Understand? When you can't grasp something, when you feel you may not achieve something, then you declare it's a sour grape and start cursing it. First thing you need to know, cursing is going to keep you in darkness. It's going to become your blind spot. That's no way going to help. No way going to help. Look with curiosity, love, joy, passion. You will see
everything in the universe reveals its secrets to you. In Hindu tradition, there are beautiful sampradaya, the Rudraganya sampradaya, the sacred strong women, sacred powerful women, who dedicate their whole life for all these research and analysis of every field, whether medicine, health, cosmology, astrology, architecture, the conscious architecture. That's what I call Vastu. Understand? In Hindu tradition, architecture was consciousness based. It's just expansion of the body you are living in. Because in Hindu tradition, we feel body itself is one house you are staying. So the house which you are living, the house will be the extension of this house. House and body, both are called in the same, with using the same word aham in Sanskrit. Body and house both have same name, same title, because we treat body itself as one of the house. So it's a house for house, housing for house. So even our houses are built conscious architecture based principles we call Vastu. So whether it's a Vastu, gemology, astrology, cosmology, biology, physics or geography, these women who are dispassionate, who have no strings attached, who are completely in the space of Vairagya, most sacred, most powerful space. This whole generation, the Sampradaya of Rudraganyas, dedicated their life for keeping the sacred science of Vedagamic tradition alive as a backbone structure. Please understand, somebody destroyed our back office does not mean we never had a back office. The back office of the whole Sanatana Hindu Dharma, Vedagamic tradition, is Rudraganya Sampradaya. That is why all the anti-Hindu powers, social, political, economical, anti-Hindu powers first attacked Rudraganya Sampradaya and destroyed their confidence and livelihood, pushed them into prostitution, and then blamed them as prostitutes. Finally, ultimately, they are successful in eliminating the whole Rudraganya Sampradaya from the planet Earth. If we had a back office, back-end office, even if everything was destroyed about Sanatana Hindu Dharma, Vedagamic tradition, we would have just revived it back. But unfortunately, our back office was hit first. So we did not have backup. We were not able to revive it. Now, the first thing I am doing, empowering women to become again sacred, powerful women who are real back office, backup office, back-end office, which is the powerful spine Vedagamic tradition needs. Understand? This whole analysis, explanations, expansions, debate, everything need to be done with one goal of furthering our knowledge,
furthering our possibilities, opening better spaces, opening the access to the more dimensions of the cosmos and universe to human beings. And that will be done, I tell you, only by the sacred, powerful women sampradaya, the Rudrakanya sampradaya. Even this E is not equivalent to MC square. I am going to explain why these great truths from Vedagamic traditions did not lived as a current lifestyle. Understand? All the great truths I am talking, it's not that something newly discovered. No, this was our lifestyle. I am a small boy from a remote village of the Bharat. I am just talking whatever was a lifestyle in those days in the country I was born and brought up. Understand? It is so unfortunate. The anti-spiritual Hindu narrative forces have literally taken over India like an octopus. Demonically, whether the media or every aspect of India is demonically overpowered by the anti-spiritual Hindu narrative, anti-Hindu spiritual narrative gangs. And systematically, our sacred, powerful women tradition was destroyed. We need to revive it back. If we have not allowed this tradition to die, we would not have lost all the values we had in our homes. All these great truths were every day chai shop talk for us. Understand? When we sit with chai, we discuss these great truths. This was such lifestyle. When we work in the land, when we are doing agriculture, we discuss these great truths. We don't sow just seed, we sow Saivism. Saivattai Velanmai Seidavargal Nangal. We have done agriculture not just with the seeds and grains, we have done agriculture of Shaivite concepts and great truths. Understand? By the destruction of the sacred, powerful women's tradition, even Hindus doubt whether all this exists in Vedagamic tradition. They think I am talking something and attributing it to the Vedagamic tradition. No. I am a reviver of Vedagamic tradition. I can give you line by line exact precise quotes. Whether the yoga I teach, Kriya I teach, ideas I am sharing with you, the cosmic powers I am sharing with you, or the powerful cognitions I am sharing with you, or the food, the way we cook, the dress, the way we dress, the housing, the way we build our homes and places, the cosmic conscious architecture, everything. I can give you reference from original Vedagamic tradition, Shastra Pramana and Apta Pramana, the scriptures. So with this, I'll surely continue to expand and explain in depth and try to bring completion, further expansion to the Einstein's theory. When I say E is not equivalent to mc square, I am trying to complete Einstein, not compete or hate or
try to prove he is wrong. I am only trying to say he is right in one level. Now it is time to go to the next level of right. He is great. Now it is time to go to the greatest. That's all. So with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing Shuddhatvaita Saivam, Paramashivoham, the eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful. With the divine, with your eyes closed, is meditation. Connecting with the divine, with your eyes open, is darshan. Come, let us all now move from meditation with your eyes closed. Slowly, very slowly, please open your eyes. அஞ்சலென்றடையா பயம் தரும் லிங்கம் ஆனந்த நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் பிணி நீக்கும் உயிர் காக்கும் ஞான ஒளியாக பூத்த நித்யானந்தன் தந்த உயர்லிங்கம் ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் பதிதனிலே மலைவல வழிதனிலே அருமையாய் அமர்ந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் அருணயம் பதிதனிலே மலைவல வழிதனிலே அருமையாய் அமர்ந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் கருதிடும் அடியவரின் மலையெனும் துயர்களையே கடுகன உடைக்கும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் கருதிடும் அடியவரின் மலையெனும் துயர்களையே கடுகன உடைக்கும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் கவலைகள் விடி உறவே அவலங்கள் பொடிப்படவே கருணையின் அருள் அழகாய் ஆனந்தலிங்கம் கவலைகள் விடி உறவே அவலங்கள் பொடிப்படவே கருணையின் அருள் அழகாய் ஆனந்தலிங்கம் சுயமதை உணர்த்திடவே சுகமதில் நிலை பெறவே தவநிலை குயத்தும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் சுயமதை உணர்த்திடவே சுகமதில் நிலை பெறவே தவநிலை குயர்த்தும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் தவநிலை குயர்த்தும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் பிணிகளை போக்கிவிடும் பிறவியும் போக்கிவிடும் உயர்நிலை வாழ்வளிக்கும் ஆனந்தலிங்கம் பிணிகளை போக்கிவிடும் பிறவியும் போக்கிவிடும் உயர்நிலை வாழ்வளிக்கும் ஆனந்தலிங்கம் மனிதருக்கு அரியதொரு அரூபரூபமெனும் அஜோமுகத்தை காட்டும் ஆனந்தலிங்கம் மனிதருக்கு அரியதொரு அரூபரூபமெனும் அஜோமுகத்தை காட்டும் ஆனந்தலிங்கம் அமரர்கள் உலகமெல்லாம் அருள் பெற விரதம் கொண்ட 1008 நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் அமரர்கள் உலகமெல்லாம் அருள் பெற விரதம் கொண்ட 1008 நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் குணக்கடல் குவலயத்தை குறைவின்றி காக்க
நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். குணக்கடல் கோலயத்தை குறைவின்றி காக்க எங்கள் குரு நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். குரு நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். அயனறி கருளிடவே அக்னி வடிவினிலே அருணையில் உதித்த நித்யானந்தலிங்கம். அயனறி கருளிடவே அக்னி வடிவினிலே அருணையில் உதித்த நித்யானந்தலிங்கம். அன்பருக்காதரவாய் ஆலமிடற்றினிலே கட்டிய நாதன் நித்யானந்தலிங்கம். அன்பருக்காதரவாய் ஆலமிடற்றினிலே கட்டிய நாதன் நித்யானந்தலிங்கம். ஆதியும் அந்தமில்லா ஜோதியின் ரூபமென சூட்சமாத்மமான ஆனந்தலிங்கம். ஆதியும் அந்தமில்லா ஜோதியின் ரூபமென சூட்சமாத்மமான ஆனந்தலிங்கம். முக்தர்கள் பக்தரெல்லாம் முக்தியடைந்து விட மூலமதாக நின்ற ஆனந்தலிங்கம். முக்தர்கள் பக்தரெல்லாம் முக்தியடைந்து விட மூலமதாக நின்ற ஆனந்தலிங்கம். மூலமதாக நின்ற ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த 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 ஆனந்தலிங்கம். ஊழ்வினை மாய்த்து விடும் ஆன்மீக வேட்கைதனை தீயன மூட்டும் நித்யானந்தலிங்கம். ஊழ்வினை மாய்த்து விடும் ஆன்மீக வேட்கைதனை தீயன மூட்டும் நித்யானந்தலிங்கம். வாழ்மனம் கொள்ளும் பெரும் எண்ணங்கள் யாவையுமே பாங்குடன் நீக்கிவிடும் ஆனந்தலிங்கம். பாழ்மனம் கொள்ளும் பெரும் எண்ணங்கள் யாவையுமே பாங்குடன் நீக்கிவிடும் ஆனந்தலிங்கம். தாழ்வுகள் போக்கிவிடும் தீமைகள் நீக்கி நம்மை தூயவனாக்கும் நித்யானந்தலிங்கம். தாழ்வுகள் போக்கிவிடும் தீமைகள் நீக்கி நம்மை தூயவனாக்கும் நித்யானந்தலிங்கம். வேள்விகள் செய்து வரும் பேருயர் வாழ்வினையே வேண்டிட தந்துவிடும் ஆனந்தலிங்கம். வேள்விகள் செய்து வரும் பேருயர் வாழ்வினையே வேண்டிட தந்துவிடும் ஆனந்தலிங்கம். வேண்டிட தந்துவிடும் ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம்.
செய்த பெரும் பக்குவர் உள்மனதில் தெள்ளமுதாய் நிற்கும் ஆனந்தலிங்கம். புண்ணியம் செய்த பெரும் பக்குவர் உள்மனதில் தெள்ளமுதாய் நிற்கும் ஆனந்தலிங்கம். பண்ணொடு பரதமெனும் 64 கலை உள்ளிருந்தாட்சி செய்யும் ஆனந்தலிங்கம். பண்ணொடு பரதமெனும் 64 கலை உள்ளிருந்தாட்சி செய்யும் ஆனந்தலிங்கம். பெண் அவள் செய்த தவம் பாதியை தந்த பெரும் பேரருள் செய்த நித்யானந்தலிங்கம். பெண் அவள் செய்த தவம் பாதியை தந்த பெரும் பேரருள் செய்த நித்யானந்தலிங்கம். விண்ணவர் மன்னவரும் வேண்டிடும் வரமெதுவும் வேண்டும் உணருளும் நித்யானந்தலிங்கம். விண்ணவர் மன்னவரும் வேண்டிடும் வரமெதுவும் வேண்டும் உணருளும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். வேண்டும் உணருளும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். மூவினை தீர்த்துவிடும் மூல மறுத்துவிடும் சாவினை வீழ்த்திவிடும் ஆனந்தலிங்கம். மூவினை தீர்த்துவிடும் மூல மறுத்துவிடும் சாவினை வீழ்த்திவிடும் ஆனந்தலிங்கம். காமம் அழித்துவிடும் காதல் உரைத்துவிடும் சோமனணிந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். காமம் அழித்துவிடும் காதல் உரைத்துவிடும் சோமனணிந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். ஆவியை ஏத்துவிடும் ஆறுயிராக்கிவிடும் நாவுய நால்வர் தொழும் ஆனந்தலிங்கம். ஆவியை ஏத்துவிடும் ஆறுயிராக்கிவிடும் நாவுய நால்வர் தொழும் ஆனந்தலிங்கம். பேதயம் வாழ்வினுக்கே பேரருளான அந்த பூரண ஞானம் தரும் ஆனந்தலிங்கம். பேதயம் வாழ்வினுக்கே பேரருளான அந்த பூரண ஞானம் தரும் ஆனந்தலிங்கம். பூரண ஞானம் தரும் ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த 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 ஆனந்தலிங்கம். संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. 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 ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसाङ्कनाः नरा नमन्ति देवेशं
नकाराय नमो नमः 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 महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः 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 शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः 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 वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वाकाराय नमो नमः 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 यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः 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 षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते सर्वे जना सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्तिः 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 ॐ शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्तिः ॐ
अजश्च बहुरूपश्च गन्धधारी कपर्ध्यपि ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वलिङ्ग ऊर्ध्वशायी नभस्थलः ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय 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 त्रिजनिचिरवासाश्च रुद्रसेनापतिर्विभुः अघश्चरो नक्तञ्चरस्तिग्ममन्युः सुवर्चसः गजः दैत्यः कालो लोकधाता गुणाकरः सिंहशार्दूलरूपश्च आर्द्रचर्माम्बरावृतः ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय 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 कालयोगी महानाद सर्वकामश्चतुष्पथः निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः बहुभूतो बहुधरः स्वर्भानुरमितो गतिः नृत्यप्रियो नित्यनर्तो नर्तकः सर्वलालसः ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय 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 गुरु महातपा पाशो नित्योगिरिरुहो नभः सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो ह्यतन्द्रितः अदर्शनो दर्शनात्मा यज्ञः कामनाशकः दक्षयागापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय 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 तेजोपहारी बलः मुदितोऽर्थोजितो वरः गम्भीरघोषो गम्भीरो गम्भीरबलवाहनः न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो वृक्षकर्णास्थितिर्विभुः सुतीक्ष्ण दशनश्चैव महकायो महाननः ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय 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 विश्वक्सेनो हरिर्यज्ञ संयुगा with the divine, with your eyes closed, is meditation. Connecting with the divine, with your eyes open, is darshan. Come, let us all now move from meditation with your eyes closed. Slowly, very slowly, please open your eyes. அஞ்சலென்றடையா பயம் தரும் லிங்கம் ஆனந்த நித்யன் தந்த
ஆனந்தலிங்கம். பிணி நீக்கும் உயிர் காக்கும் ஞான ஒளியாக பூத்த நித்யானந்தன் தந்த உயர்லிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். அருணயம் பதிதனிலே மலைவல வழிதனிலே அருமையாய் அமர்ந்த நித்யானந்தலிங்கம். அருணயம் பதிதனிலே மலைவல வழிதனிலே அருமையாய் அமர்ந்த நித்யானந்தலிங்கம். கருதிடும் அடியவரின் மலையெனும் துயர்களையே கடுகன உடைக்கும் நித்யானந்தலிங்கம். கருதிடும் அடியவரின் மலையெனும் துயர்களையே கடுகன உடைக்கும் நித்யானந்தலிங்கம். கவலைகள் விடி உறவே அவலங்கள் பொடிப்படவே கருணையின் அருள் அழகாய் ஆனந்தலிங்கம். கவலைகள் விடி உறவே அவலங்கள் பொடிப்படவே கருணையின் அருள் அழகாய் ஆனந்தலிங்கம். சுயமதை உணர்த்திடவே சுகமதில் நிலை பெறவே தவநிலை குயத்தும் நித்யானந்தலிங்கம். சுயமதை உணர்த்திடவே சுகமதில் நிலை பெறவே தவநிலை குயர்த்தும் நித்யானந்தலிங்கம். தவநிலை குயர்த்தும் நித்யானந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். பிணிகளை போக்கிவிடும் பிறவியும் போக்கிவிடும் உயர்நிலை வாழ்வளிக்கும் ஆனந்தலிங்கம். பிணிகளை போக்கிவிடும் பிறவியும் போக்கிவிடும் உயர்நிலை வாழ்வளிக்கும் ஆனந்தலிங்கம். மனிதருக்கு அரியதொரு அரூபரூபமெனும் அஜோமுகத்தை காட்டும் ஆனந்தலிங்கம். மனிதருக்கு அரியதொரு அரூபரூபமெனும் அஜோமுகத்தை காட்டும் ஆனந்தலிங்கம். அமரர்கள் உலகமெல்லாம் அருள் பெற விரதம் கொண்ட 1008 நித்யானந்தலிங்கம். அமரர்கள் உலகமெல்லாம் அருள் பெற விரதம் கொண்ட 1008 நித்யானந்தலிங்கம். குணக்கடல் குவலயத்தை குறைவின்றி காக்க எங்கள் குரு நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். குணக்கடல் குவலயத்தை குறைவின்றி காக்க எங்கள் குரு நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். குரு நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம்.
அயனறி கருளிடவே அக்னி வடிவினிலே அருணையில் உதித்த நித்யானந்தலிங்கம். அயனறி கருளிடவே அக்னி வடிவினிலே அருணையில் உதித்த நித்யானந்தலிங்கம். அன்பருக்காதரவாய் ஆலமிடற்றினிலே கட்டிய நாதன் நித்யானந்தலிங்கம். அன்பருக்காதரவாய் ஆலமிடற்றினிலே கட்டிய நாதன் நித்யானந்தலிங்கம். ஆதியும் அந்தமில்லா ஜோதியின் ரூபமென சூட்சமாத்மமான ஆனந்தலிங்கம். ஆதியும் அந்தமில்லா ஜோதியின் ரூபமென சூட்சமாத்மமான ஆனந்தலிங்கம். முக்தர்கள் பக்தரெல்லாம் முக்தியடைந்து விட மூலமதாக நின்ற ஆனந்தலிங்கம். முக்தர்கள் பக்தரெல்லாம் முக்தியடைந்து விட மூலமதாக நின்ற ஆனந்தலிங்கம். மூலமதாக நின்ற ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம். ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த 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 ஆனந்தலிங்கம். விடும் ஆன்மீக வேட்கைதனை தீயன மூட்டும் நித்யானந்தலிங்கம். ஊழ்வினை மாய்த்து விடும் ஆன்மீக வேட்கைதனை தீயன மூட்டும் நித்யானந்தலிங்கம். வாழ்மனம் கொள்ளும் பெரும் எண்ணங்கள் யாவையுமே பாங்குடன் நீக்கிவிடும் ஆனந்தலிங்கம். வாழ்மனம் கொள்ளும் பெரும் எண்ணங்கள் யாவையுமே பாங்குடன் நீக்கிவிடும் ஆனந்தலிங்கம். தாழ்வுகள் போக்கிவிடும் தீமைகள் நீக்கி நம்மை தூயவனாக்கும் நித்யானந்தலிங்கம். தாழ்வுகள் போக்கிவிடும் தீமைகள் நீக்கி நம்மை தூயவனாக்கும் நித்யானந்தலிங்கம். வேள்விகள் செய்து வரும் பேருயர் வாழ்வினையே வேண்டிட தந்துவிடும் ஆனந்தலிங்கம். வேள்விகள் செய்து வரும் பேருயர் வாழ்வினையே வேண்டிட தந்துவிடும் ஆனந்தலிங்கம். வேண்டிட தந்துவிடும் ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம். ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம். ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். புண்ணியம் செய்த பெரும் பக்குவர் உள்மனதில் தெள்ளமுதாய் நிற்கும் ஆனந்தலிங்கம். புண்ணியம் செய்த பெரும் பக்குவர் உள்மனதில் தெள்ளமுதாய் நிற்கும் ஆனந்தலிங்கம். பண்ணொடு பரதமெனும் 64 கலை உள்ளிருந்தாட்சி செய்யும் ஆனந்தலிங்கம். பண்ணொடு பரதமெனும் 64 கலை உள்ளிருந்தாட்சி செய்யும் ஆனந்தலிங்கம். பெண் அவள் செய்த தவம் பாத
ஆதியை தந்த பெரும் பேரருள் செய்த நித்யானந்தலிங்கம். பெண் அவள் செய்த தவம் ஆதியை தந்த பெரும் பேரருள் செய்த நித்யானந்தலிங்கம். விண்ணவர் மன்னவரும் வேண்டிடும் வரமெதுவும் வேண்டும் உணருளும் நித்யானந்தலிங்கம். விண்ணவர் மன்னவரும் வேண்டிடும் வரமெதுவும் வேண்டும் உணருளும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். வேண்டும் உணருளும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். மூவினை தீர்த்துவிடும் மூல மறுத்துவிடும் சாவினை வீழ்த்திவிடும் ஆனந்தலிங்கம். மூவினை தீர்த்துவிடும் மூல மறுத்துவிடும் சாவினை வீழ்த்திவிடும் ஆனந்தலிங்கம். காமம் அழித்துவிடும் காதல் உரைத்துவிடும் சோமனணிந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். காமம் அழித்துவிடும் காதல் உரைத்துவிடும் சோமனணிந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம். ஆவியை ஏத்துவிடும் ஆறுயிராக்கிவிடும் நாவுய நால்வர் தொழும் ஆனந்தலிங்கம். ஆவியை ஏத்துவிடும் ஆறுயிராக்கிவிடும் நாவுய நால்வர் தொழும் ஆனந்தலிங்கம். பேதையம் வாழ்வினுக்கே பேரருளான அந்த பூரண ஞானம் தரும் ஆனந்தலிங்கம். பேதையம் வாழ்வினுக்கே பேரருளான அந்த பூரண ஞானம் தரும் ஆனந்தலிங்கம். பூரண ஞானம் தரும் ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த 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 ஆனந்தலிங்கம். नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः 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 ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसाङ्कनाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः 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 महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः
मकाराय नमो नमः मकाराय नमो नमः मकाराय नमो नमः मकाराय नमो नमः मकाराय नमो नमः मकाराय नमो नमः शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः 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 वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वाकाराय नमो नमः 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 यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः 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 षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते सर्वे जना सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्तिः सर्वे जना सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्तिः सर्वे